On a voulu que les élèves de lycée, que ce soit en terminale ou en première, ou quelque chose comme ça, aient l'opportunité unique de se mettre dans un environnement d'université pour avoir un goût de qu'est-ce qui peut se passer si on travaille bien et qu'on finit bien son lycée et qu'on a la chance de rentrer dans une université d'excellence. Quels sont les genres de choses qu'on expérimente, quels sont les genres de cours qu'on a et quels sont les genres de personnes avec lesquelles on crée des relations pour la vie. Donc l'idée générale c'était ça, c'était vraiment ce concept de partage-là et nous avons eu énormément de chance et je pense que chacun d'entre nous doit prendre une seconde pour reconnaître le privilège que nous avons d'être ici aujourd'hui, dans la mesure où, comme vous savez, beaucoup de gens, particulièrement de notre pays, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, n'ont pas eu la chance d'aller dans une bonne école comme vous, n'ont pas eu la chance d'avoir une maison avec un toit, une maison dans laquelle on ne se pose pas de questions si on va manger le matin, midi ou le soir, et des parents qui sont là, qui donnent de l'argent, qui vous amènent pour vous faire soigner quand tout ne va pas bien. Et parmi vous, sans doute, tout le monde a eu l'opportunité d'aller en vacances, des choses comme ça. Beaucoup de gens dans notre pays n'ont jamais l'opportunité d'avoir des choses comme ça, jamais. Et donc, vraiment, nous sommes extrêmement privilégiés d'être dans cette situation où nous pouvons avoir le confort et le luxe de venir à des événements comme ça. C'est des choses qu'il faut garder en tête compte tenu de notre contexte. Donc, je vais vous présenter les deux personnes. Donc, il y a Achabi qui est ici, qui est le project manager de ce qu'on est en train de faire. Et je voudrais vous présenter Mokhtar, quelque chose de très intéressant. Mokhtar, je l'ai rencontré quand j'étais à l'école, à Boston, à Harvard. Et ils disent que Harvard, c'est la meilleure école au monde. C'est là où les meilleurs des meilleurs du monde se retrouvent. C'est ce qu'ils disent. Après, on peut croire ou pas. Maintenant, moi, je suis rentré là-bas. J'ai 7-8 ans de plus que Mokhtar. Et j'ai eu la chance de travailler une fois avec lui sur un projet qu'on a conçu ensemble, qu'on n'a pas exécuté, mais qu'on a bien conçu. Et de mon point de vue, honnêtement, de tout le temps que j'ai passé à Harvard, la personne la plus brillante, moins âgée que moi, la personne la plus brillante, c'est Mokhtar. Il est réellement, j'ai jamais vu ça. J'ai fait une discussion avec Mokhtar avant que je rentre en classe. Il m'envoie tout le compte rendu, mais d'une manière, dans une structuration extraordinaire. Clairement, le jeune le plus brillant que je connaisse. Maintenant, un jour, je demande à Mokhtar, quelle est la personne la plus brillante que tu connais? Et il me dit, c'est Luna. Donc, vous avez Mokhtar et Luna qui sont des étudiants de Harvard. Donc, prenez des bonnes notes, concevez les choses et imaginez-vous, retournez d'où vous venez et partagez à ceux qui n'ont pas eu la chance de venir. Et donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que quand des choses comme ça se passent, on s'amuse. Donc amusez-vous, venez du plaisir, engagez-vous, attaquez le campus, faites tout ce que vous voulez, c'est chez vous ici. Donc merci encore d'être venu et je vais laisser la parole à Mokhtar. In the morning, today, we're going to be looking at first economics, an overview of economics, so a general introduction to some very important concepts. Then we will talk about negotiation. So Luna will talk about economics, I will talk about negotiation. Just negotiation. C'est ici que tout le monde transpire. Je sais. Non, je fais exprès. Ah non, Non, il y a des gens qui transpirent, il y en a qui ne transpirent pas. C'est cool. Non, tout ça pour dire quoi? C'est que on va essayer de faire un maximum possible en anglais. Et on va essayer de prendre un équilibre entre deux choses. Un, c'est la compréhension, que tout le monde comprenne un maximum. Et deux, c'est vraiment d'entrer un peu dans le sujet en anglais. Comme ça, au moins les keywords, on les a en anglais. Les concepts, key concepts, we have those in English, and we can proceed, we can read them in another context and understand them. So, let's see, how should we do this with regards to Luna? Luna will be giving the lecture in English, right? More or less. More or less. And so
should we do stage translation So, or? I'll be speaking very slowly. Do you think people will buy more if something is cheaper? If something price is lower, do you think people will buy more? Yes? Yeah. Do you think people will sell more if the price is higher? No. Yes. Yes. Why? So, let's get into that. This pen. How much do you think is the price? 100 francs. But how is this determined? How is this price determined? Do you know? Cheap. Yes, cheap, but how is the price determined? Who decides the price? Who tells you that this is 100 francs? It's about the fabric, Okay, the linen. Cost. possible. That's one side of the reason. What could be other reasons to know the price of this pen? Anybody? On se situe là au niveau du langage ou pas? Oui, ça va? Okay. So, your name? Abdusalam. Okay. He said it's about the cost. So let's talk about two groups of people. There are sellers who make this pen, who sell this pen. And there are buyers who buy the pen. Like 이거 So now let's think about all of you here are sellers. Imagine you're selling this pen. You are making this pen, you're selling this pen. Okay? We're going to draw a graph. This is a quantity of pens. This is price of pens. So let's say you are selling this to people in the market. If the price is 0, do you want to sell? No. So if the price is 0, you want to sell 0 because you cannot get any money. Let's say the price is, if you can earn 10,000 francs. Do you want to sell? No. Yes, you said it's 100 francs only. Yes. But if you can sell it at 10,000 francs, you want to sell more? Yes. No? Why not? Because it's very responsible. Because it's very responsible. What do you mean? Can you elaborate? Could you explain more? Because the price of the pen Mhm. is responsible. I don't touch my. So you assume that there are people to buy. So the idea is, if the price of pen is 0, you don't want to sell because you're not earning money. It's your revenue. But if your price is 50 francs, do you want to sell? How many want to sell at 50 francs? Okay, 1, 2. 2. If it's 100 francs, how many want to sell? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, if it is 500 francs, how many want to sell? 1, 2, 3. Okay, 3. Normally, how it works is if the price is higher, there are more people who want to sell. So supply curve looks like this. So when the price goes up, there are more, you want to sell more because your revenue increases. Yes. So let's talk about trade between two countries, Niger and Niger. Anybody give me an example of one more country? Benin? Okay. All right. So, I'm just going to assume that there are two things that we produce. Let's say TVs. Well, we already talked about that it's not possible that Niger can produce everything for Niger. Benin can't produce everything for Benin. It's better to specialize and trade. Okay, but how exactly? So I'm going to show you how this works. So this involves some numbers and math. So you have to calculate, calculate with me, yes? Okay. Niger can produce 20 TVs in 1 year, or 5 cars in 1 year. Just an example, okay? And the numbers are very low because of the calculations. So of course, we can produce more in reality, but just to keep the math simple. And Benin can produce 10 TVs or 4 cars. Okay? So let's say there's no trade, no interaction. So Niger is producing for its own, Benin for its own, no trade. So what happens? Since Niger needs both TVs and cars, so Niger decides to spend half of the year producing TVs and half of the year producing cars. Do you get that? So no trade. Niger produces 50% of its time for TV, 50% of time in cars. So in that case, how many TVs will Niger produce? 10. Why? Because it's spending 50% of its time for TV and 50% of time for cars. So no trade, that's going to be 10, 2.5, and for Benin, exactly the same, 5 and 2. If there's no trade, this is what they're going to do. Okay? So let's talk about these concepts now. So between Niger and Benin, let's see their production capacity. Who produces TVs? Who's better in producing TVs? Niger or Benin? Why? Because they produce more than Benin. Exactly. Okay. Where, physically, do negotiations take place? Ça peut être au marché. Okay. Autre exemple? Au bureau. Autre exemple? In our environment. In school. So, market, office, school. But you said something interesting. In our every
environment. Yeah, what do you mean by that? What do you mean? Everywhere. Everywhere is in our. Yeah. No, that's a good idea. It's everywhere. When is the last time, Mr. in the back there, purple, yeah. When is the last time you negotiated something? The last time? Yesterday. What did you negotiate? I have negotiated when I went to the market. Uh-huh. Yes, I negotiated with the market about the seller about the price of a certain t-shirt. Okay, so you went to the market to buy a t-shirt and you negotiated the price with the seller. Good price? Did you get a good price? Yes. Okay, very good. So that was like an example in the market. But really what you're saying is true, is that we negotiate everywhere. We negotiate everywhere, really. Negotiation equals il faut quelque chose. That means that you need a table, right? You need one person here, and then you come and sit down. So this is what negotiation. You think of like someone in the ministry or a businessman, signs a contract. Okay, I need to negotiate the price and bring the paper so you bring it like this. Or you think in the market, right? That the negotiation, là où a lieu la négociation, on a tendance à penser que c'est vraiment un lieu physique. And at the market, when I go to buy my t-shirt, and I'm saying with the seller, non, 100 francs, vraiment, non, 5 000, non, 200 francs, ah, okay, 5 000, whatever. That this is the negotiation. It's true, this is part of the negotiation, but it is not the entire negotiation. So, in negotiation analysis, we say generally that there are 3 dimensions of a negotiation. So, there are like 3 things that you're doing. Yeah? I can tell the 3 things. Oh! Let's go. Now we can see, for example, the 3 things are: the first one is the environment, the second the person, and the third the subject about what you have to discuss. Wrong. But very good try. Non, il faut pas trop se moquer. You're right in a sense. It's not what I'm trying to say, but yeah, kind of right, but also kind of wrong. What are the 3 dimensions? So the first dimension is what we call kind of at the table. At the table, right here, sitting down with the person, or going to the market with the person, physically, on the phone with the person. Okay, what price, like this. But these are, what do you need to win a negotiation at the table? For example, sure. No, you're not going to give me your pen. You need to sell it to me. So I say, 3 francs. Pourquoi pas? 3 francs. Je viens de te le donner. Avant, tu ne l'avais même pas. Ça te fait 3 francs en plus. Comme ça, pour n'avoir rien fait pour avoir tenu un stylo comme ça 2 secondes. Ok. Hein? Il n'y a pas de sens. Comment ça? Ok. Mais fais-moi un prix. Allez. Faut pas laisser. Ok, 5. 5 francs. 5 francs, vraiment. Je l'ai eu. C'est un exemple. Non, c'est pas un exemple. Je dis, vends-moi le stylo, s'il vous plaît.
J'ai dit 5 francs, ou bien 100 francs, ou bien 150. Comme vous voulez. C'est quoi la valeur? 200, c'est 200. 200 francs. J'ai des autres stylos. J'ai même pas besoin de ce stylo. Si c'est un prix. Donc tu peux acheter 150 francs. Prends ça, 50 C'est pas la Tu veux les démoraliser quoi. C'est de fonctionner pas la négociation. Oui. Le prix c'est 200. 200 à 200. Ok. Ah, ok, merci. Faites-moi 100 et puis ça. Non. Ah. Je le donne, encore une fois, il faut payer ça à 200. 200. Ok, 150 sinon parce que j'ai le rouge. 150. 150. Oui. Ok. Ok. Vendu 150. What did we do? Qu'est-ce qu'on a fait là? Négociation. Oui, Vous avez négocié. négociation. On a négocié, mais comment? En discutant. En discutant. Exchange. Did any new information come into the exchange? What new information came in the exchange? Yeah? You say that you have many pens. I said that I have many pens. That's some new information. Okay. Besides that.